Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum Nachmittagsprogramm hier am Swiss Innovation Forum. Und weil gleich wieder das eine oder andere in Englisch stattfinden wird, noch einmal der Hinweis auf unser KI-Tool, das heute übersetzt. Sie sehen jetzt dann gleich einen QR-Code eingeblendet, wo Sie den Weg finden. Und falls das nicht klappen sollte, dann können Sie auch in der letzten Mail, die Sie bekommen haben, reinschauen. Dort ist ebenfalls ein Link zu Wordly, dem KI-Tool, mit dabei. Und wie ich gehört habe, soll es gar nicht so schlecht funktionieren. Nicht einmal dann soll es schlecht funktionieren, wenn mein Accent fédéral auf Englisch zu hören ist. Da staune ich also wirklich. So, und jetzt, meine Damen und Herren, DJ. Es wartet der Swiss Technology Award, die Verleihung 2023, meine Damen und Herren. Und für alle unter Ihnen, die diesen Award noch nicht so genau kennen, wir schauen das jetzt etwas genauer an, und zwar zusammen mit dem Jurypräsidenten, mit Professor Dr. Florian von Wangenheim. Wenn er nicht gerade Jurypräsident ist, dann ist er Professor of Technology Marketing am Department of Technology and Economics an der ETH Zürich. Herzlich willkommen! Willkommen. Vielleicht gleich zu Beginn der Swiss Technology Award, STA, kurz zusammengefasst. Was ist das genau? Den Swiss Technology Award gibt es seit 35 Jahren, seit 15 Jahren jetzt unter Schirmherrschaft des Swiss Economic Forum. Und ja, es geht um das, warum wir, glaube ich, alle hier sind. Technologien und Innovationen verändern unser Land, verändern unsere Gesellschaft, schaffen Arbeitsplätze, sichern unsere ökonomische Zukunft, faszinieren uns, begeistern uns. Die Jury ist voller Technologieenthusiasten. Und wir wollen Unternehmen auszeichnen, die auf lange Sicht spannende Technologien entwickeln. Und das in ganz verschiedenen Kategorien, 3 an der Zahl. Es gibt 3 Kategorien. Das eine sind die Inventors, das sind Unternehmen in Gründung, das sind Erfindungen von Technologien, die uns faszinieren, von denen wir das Gefühl haben, dass sie große Perspektiven haben. Oft ist noch nicht so klar, wie man damit Geld verdient. Aber da geht es wirklich um die Basis, um die Erfindungen an sich. Dann gibt es die Startups, das sind Unternehmen, die bereits seit einigen Jahren existieren, um eine interessante Technologie herum und wo es um erste Geschäftsmodelle und Ideen geht, wie man das Ganze auch zum erfolgreichen Produkt und Projekt machen kann. Und dann geht es um etablierte Unternehmen, die über lange Zeit hinweg sich durch gute Innovationskultur und spannende Technologieprojekte auszeichnen. Wie ist denn das nachher in der Jury? Also wie läuft dieser Prozess ganz genau ab, bis man hier letztlich auf der Bühne steht und die 3 Finalisten in jeder Kategorie hat? Ja, ich habe ja gesagt, es gibt einen Haufen Technologieenthusiasten in der Jury. Wir haben dieses Jahr auch wieder Einreichungen in den 3 Kategorien über 50 gehabt. Dann gibt es eine Vorjury, die in jeder Kategorie 3 Unternehmen auswählt, und diese 3 werden dann eingeladen, dürfen sich nochmal vorstellen, werden intensiv befragt und dann entscheidet die Jury in den 3 Kategorien. Warum ist das Ganze Teil des Swiss Innovation Forums geworden? Wahrscheinlich, weil der Name hier Programm ist, auch beim STA. Ja, der Name ist Programm. Also wir zeichnen nicht Innovation generell aus, sondern wir zeichnen Technologien aus, aber natürlich Technologien, von denen wir denken, dass sie auch innovativ sind, dass sie uns zu Innovation verhilft, dass daraus interessante Projekte, Unternehmen entstehen. Und jetzt sitzen Sie ja, wie Sie gesagt haben, mit vielen Tech-Enthusiasten in dieser Jury. Wie kann man sich denn so eine Jury-Sitzung vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, das sind zum Teil ganz unterschiedliche Gebiete, die da auch dann gegeneinander antreten. Also wie einfach oder schwierig ist es, Entscheidungen zu finden? Ja, es ist erstens deswegen schwierig, weil es natürlich mehrere faszinierende Dinge gibt, weil viele spannende Dinge in der Schweiz passieren. Es ist auch deswegen schwierig, weil niemand überall Experte ist. Also bei 2/3 der Unternehmen, die sich vorstellen, muss ich selber sagen, müssen meine Jurykollegen sagen, da müssen wir den Experten das Wort überlassen. Aber es gibt dann auch zu jedem Thema 2, 3, 4 Experten in der Jury, die dann intensiv nachbohren können und dann schon die richtigen Fragen stellen und auch die richtigen Hinweise geben können. Aber offenbar sind Sie sich einig geworden, auch in diesem Jahr wieder. Wir sind uns einig geworden. Aber in welcher Kategorie gab es denn die längsten Diskussionen? Oh.
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Überall lang. Sicher überall lang, überall intensiv und ich glaube auch ohne LSD sind wir zu guten Ergebnissen gekommen. Sehr schön. Florian von Wangenheim, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Okay. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Also, meine Damen und Herren, steigen wir doch gleich ein mit der ersten Kategorie, der Kategorie der Inventors. Die 3 Finalisten, die kommen gleich, einer nach dem anderen hier auf die Bühne. Sie lernen deren Technologie in einem kurzen Video kennen und danach gibt es noch jeweils eine kurze Speech von 1 Minute. Und wir starten jetzt mit einem Unternehmen, das nicht weniger als das globale Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels fördern will. Wie das geht, Sie erfahren es. Hier kommt Technologies. The Zurich-based startup Technologies was founded in 2022 by Sebastian Glink, Simone Thompson and David Bresch, with the aim of advancing the global mindset towards anticipating and adapting to climate impact. Climate change poses a significant threat and challenge to humanity. A comprehensive understanding of the scope of the required response is paramount. It is therefore vital that science-based multi-hazard solutions that meet the demands of the market are provided. The open-source framework of Climada, built over 8 years by the ETH Weather and Climate Risks Group in collaboration with climate experts worldwide, is acknowledged as a state-of-the-art modeling framework. Climada Technologies is working to develop a scalable software solution that leverages this open-source modeling framework to deliver forward-looking analysis, covering the most acute and chronic hazards and responding to regulatory reporting demand, in-depth resilience assessments, all the way through to the exploration of relevant adaptation measures. The mission of Climada Technologies is to advance the global mindset towards anticipating and adapting to climate impact. Climada Technologies, founder and co-CEO, Sebastian Glink. I'm in love with the weather since I'm a child and built weather stations with my father and received this book, Weather Makes History, or Weather is Impacting the History, from my teacher when I decided with 14 to become a meteorologist. So when clients ask me, why should I care about what we have heard in the video, the answer is threefold. One is weather anomalies. So the planet is heating up and you will see, and we are seeing more and more weather extremes like flood, storm, drought, and so on. So if you just remember this year, we had wildfires in Canada, we had wildfires in Hawaii, we had a huge flood event in Libya, Greece was burning and we brought people back by plane from the holidays. I can continue like that all the time and all the stuff is increasing a lot. And the second one is regulatory requirements. The EU put in place CSRD, which is requiring 50,000 companies to report on physical risk, how weather is impacting their business, and they need technology. And the third is basically customer behavior. Customers change, and their behavior is changing, and they will vote with their feet, and we support them with our purpose in the mindset shift and help them to understand how weather is impacting their business. Thank you very much. Please have a seat. So, Sebastian, you're already working with a lot of companies across multiple industries worldwide. Who in here should reach out? Yeah, we can quickly check with the audience, right? How many people are owning an asset or have access to an asset? You can lift your hand. Yeah, you see some. So everybody at the end who owns an asset or is impacted by weather on their supply chain and infrastructure or is exposed to infrastructure should be interested in the type of technology we're providing, because we are analyzing at the end how weather is impacting the infrastructure and how is this changing with the increase of those weather anomalies.
So we are sector agnostic. We have everything from FMCG companies to construction companies. So it's very broad, sector agnostic at the end, the answer, and everybody who owns infrastructure. Thank you for the moment, Sebastian. Und meine Damen und Herren, wir gehen über zum nächsten Finalisten und der heißt Dermatotherma und steht für die Bekämpfung einer vernachlässigten Hautkrankheit, nämlich der kutanen Leishmaniose. Bitte schön. Dermatotherma, founded by Davide Paparo and Jan Cateno Rodriguez Häusler, originated as a bachelor's thesis at the School of Engineering at ZHAW Zurich University of Applied Sciences, with a primary focus on addressing the neglected skin disease, cutaneous leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis, caused by sandfly bites carrying Leishmania parasites, results in disfiguring skin sores. Current treatment involves painful injections with severe side effects. In response to this critical issue, Dermatotherma's founders developed Clara, a cutting-edge device that uses electromagnetic waves to deliver local heat applications for effective cutaneous leishmaniasis treatment. Clara's precise heat reaches up to 6 millimeters beneath the skin's surface, ensuring safety and uniform therapy without hotspots. The company is committed to making treatments even safer through its innovative temperature measurement and control method, eliminating temperature overshoot and thus preventing second-degree burns. Dermatotherma's mission is to raise awareness of neglected diseases and develop innovative, accessible treatment solutions to help achieve the UN Sustainable Development Goals. Dermatotherma, co-founder Davide Paparo. Thank you very much. It's an honor to be here. And our story started with 11-year-old Sarah, who got infected by exactly this disease during our holidays in Mallorca. Just like her, there are currently 12 million people affected by this disease, and they are burdened by severe stigmatization, treatment, severe side effects, as well as drug shortages. With Dermatotherma, we aim to shed light on a neglected problem and provide a safer treatment solution. Our device works with heat, burning away the parasite in the process. And our innovation promises better treatment outcomes, and that already after only one use. We are in contact with global health organizations and ministries of health to make Clara accessible to the affected and generate sustainable change in a yet under-addressed market. If you are interested in impact tokens, global health, or have recently been to Mallorca, please come talk to me later. Thank you. Davide Paparo, please have a seat. So Davide, how did it come about that two Swiss students tackle a neglected disease that many of us never heard of? Well, thank you for this question. We started working on it in our bachelor thesis, which we did together with the global organization, the Drugs for Neglected Diseases Initiative. And we've had this amazing product at the end of the bachelor thesis, but I've seen that there's no plans going forward to bring it out of the laboratory to the people who are actually needing it, which is why we decided to do it ourselves. Thank you. Thank you. Und einen haben wir noch, der uns hier auf dem Sofa gleich Gesellschaft leistet, meine Damen und Herren. Finalist Nummer 3 hat nämlich ein Tech-Tool entwickelt, das Kunstexperten die Arbeit erleichtert. Und das Unternehmen heißt Matisse. Bitte schön. Founded in 2022 by Marie Didier, the Neuchâtel-based company Matisse has pioneered a hardware-based, fully encrypted solution tailored for the art ecosystem. Today, checking the authenticity of provenance of art is still mostly analog, and in very rare occasions are mandated to external scientific laboratories, leading to additional costs.
Matisse's cutting-edge technology features an illumination-induced multispectral model driven by machine learning algorithms and an exclusive pigment database, enabling the extraction of valuable data for art stakeholders, such as chemometrics analysis and the creation of secure digital artwork fingerprints stored in their encrypted database. This technology offers a customized and promising solution for museum institutions, leading art investment platforms, as well as restoration and security experts, specializing in fraud prevention and protection against looting. Matisse aims to become the pioneering standard at the confluence of art and technology, emphasizing authenticity, expertise, and a deep commitment to fostering creativity, innovation, and sustainability in the art industry. Matisse, founder and CEO, Marie Didier. Hi, my name is Marie, and let me take you today at the interface of art and science with my company Matisse, standing for Monitoring Art with Technology, Innovation and Science. Art has always been a place for investment, before reserved to privileged individuals, nowadays opening doors to more individuals who want to have a high return on investment. But it's risky, because 50% of the artworks in circulation are fake. That's why authentication is crucial. Us at Matisse developed the first hardware-enabled multispectral end-to-end encrypted solution. Coupled with our secure database and machine learning-driven technology, we give art experts, museums, and institutions access to precious hidden information, such as pigment identification and underdrawing. Our solution enables the standardization of authentication and makes your investment in art safer. Thank you. Thank you. Marie, I read that at some point, not too far away, I will be able to put your technology onto my mobile phone. Tell us a bit more about these plans. You know, in our field, in multispectral, in terms of technology, if you have hard commitment, work, and perseverance, everything's possible. It's more about who you do it for and the acceptance on the market. So this will come in due time for the market is ready. But you can tell us a bit more when the time is? We'll sign an NDA and I will let you know. Okay, thank you very much, Marie. Also, meine Damen und Herren, jetzt kennen Sie die 3 Finalisten, aber wer von den 3 hat das Rennen gemacht? Das werden wir jetzt erfahren, und zwar von Maria Anselmi. Sie ist Head of Startups and Next Generation Inventors Division bei der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung InnoSwiss. Herzlich willkommen unserer Laudatorin. Bitte schön. To be an inventor, it takes a special mindset, innovativity, great resilience, and a lot of passion. And all the finalists ticked all these boxes. In our winner, however, science and passion came together in a special combination. Exploring the truth is for our inventor an archaeological dig into layers of authenticity, revealing the history and soul embedded in each stroke and material choice. Exploring the truth in art isn't just a brushstroke. It takes also advanced multispectral technology and machine learning algorithms. The winner is Matisse. Matisse, herzlichen Glückwunsch! Thank you. Thank you very much. Gewinner der Kategorie Inventors. Thank you very much. Grazie. Please stand together. We still need some pictures from our photographers down there. Smile. Smile, congrats. Thank you.
And ladies and gentlemen, I would say another applause for the winner of the category Inventors. You really want to sign this NDA, huh? Yeah, for sure. Okay. So Marie, tell us, with the award in your hands, what does this mean to you? Well, linking art and technology, we couldn't be in a better place than Basel, here, because of all the museums. So I think it's a really nice recognition to see that there is still place for science in culture and culture in science. Thank you very much. Meine Damen und Herren, Gewinner der Kategorie Inventors. Thank you. Mathis. Und einen großen Applaus bitte auch nochmal für die beiden anderen Finalisten, denn wie wir vorher gehört haben, es sind immer enorm viele Bewerbungen. Also nur schon, dass man es unter die letzten 3 schafft, ist eine große Leistung. Herzliche Gratulation der Gewinnerin und den beiden Finalisten. Dankeschön. Thank you very much. Fahren wir weiter, meine Damen und Herren, mit der zweiten Kategorie, den Startups. Auch hier wieder ein kurzes Kennenlernvideo zu Beginn und dann noch eine kurze Speech, um etwas mehr über das Unternehmen zu erfahren. Und los geht's mit umweltfreundlicher Outdoor-Bekleidung von der Dimpora AG. Dimpora, a Zurich-based startup, aims to create environmentally friendly outdoor clothing. The company was founded by Anna and Mario during their chemistry studies at ETH Zurich, when they realized that many outdoor garments rely on harmful forever chemicals, known as PFCs. These chemicals have a devastating impact on nature and cannot be reclaimed. Dimpora offers an eco-friendly alternative, a microporous hydrophobic membrane. This innovative membrane can be applied via lamination to various materials, making it suitable for a wide range of industries and not limited to outdoor clothing. It achieves outstanding performance without resorting to harmful chemicals in manufacturing or the final product. These fluorine-free membranes are exceptionally waterproof, breathable, resistant and stretchable. A ready-to-market solution that does not leave a trace. Dimpora, co-founder and CTO, Anna Belzung. Hello everyone, my name is Anna. It's a pleasure for me to be here tonight and present to you Dimpora. Dimpora is a new generation of sustainable outdoor membranes. So as you saw in the video, a membrane needs to be breathable. So when you do sports, your sweat needs to be evaporate out of your jacket. It also needs to be waterproof. So when it rains, when it snowed like outside today, you're protected from the weather. And on top of that, it needs to be sustainable because you are going in the outdoor. You are bringing your jacket, your pants, your shoes outside. And hence, it's a very primordial information that you should bring sustainable materials outside. And as a little bit of an additional information, we are raising our Series A, and so be ready to open your wallet. I'm going to be outside afterwards. And then, yeah, thank you very much for your attention. Thank you, Anna. Please have a seat. So, Hannah, the ski season is right around the corner. Where do we find your technology, your sustainable technology? So we have some little designers, still small collection right now, who are using our membrane inside their garments. But most importantly, we have partnered with Snowlife, who is a Swiss brand for snowboard and ski gloves, for example. You can find them in the stores right now. Actually, my dream is to be sitting on a ski lift and seeing someone wearing the glove next to me. That would be like the coolest gift ever. She also knows how to do marketing. Thank you, Anna, for the moment. Thank you. And ladies and gentlemen,
Es geht jetzt weiter mit dem zweiten Finalisten in dieser Kategorie, einem Finalisten, der eine innovative Lösung gefunden hat zur Rückverfolgbarkeit und Serialisierung von Kunststoffen. Es geht um die Matrik AG. Bitte schön. Matrik was founded in 2019 in St. Gallen as a spin-off from the Eastern Switzerland University of Applied Sciences, OST, and has since focused on an innovative plastic marking solution for traceability and serialization. Today, producing parts and marking them are separate disjunctive process steps, often done by adhesive labels or laser. These downstream processes all require handling and equipment that add cost and cycle time. Dynamic mold removes complexity and saves time and money by integrating marking directly into the forming process. A small mold insert applies an individual 2D code to each formed part in milliseconds. Importantly, it does not alter the process cycle. As a result, various end-use industries, including food and medical packaging, can eliminate an extra step, save material and energy, and reduce their CO2 footprint, all while maintaining quality control, traceability, regulatory compliance, and brand protection. Matrik's groundbreaking technology is based on microtechnology produced in clean rooms. It uses hundreds of microheaters to create a camera-readable pattern on the surface of every part. The dynamic mold technology, a small insert with a big impact, helping to enable transparent value chains and a circular economy. Matrik, co-founder and CEO, André Bernard. Hi everybody. You have just learned that marking plastic objects is a valuable path towards an open and transparent production route and circular economy. And you also just learned that we have created a little piece of engineering art that is capable of bringing together the forming process of plastic parts and the marking in the same process demanded for automotive, medical technology, and pharma packaging, for instance. What you have not learned in this video is that the market behind that is huge. We talk about $640 billion in plastic objects that we produce every year for these industries. And one thing more that I want to say, we are also raising money, and investors in the audience are welcome to join us for this journey to circular economy of plastic objects. Thanks a lot. Merci. So, André, in an interview a few years ago, you said in 2026, we'd like to be a stable, well-working company with a large portfolio of customers. Now we are more or less halfway there. Are you on track to achieve these goals? What a great question. Sure. But to be honest, it feels like a real roller coaster to go there. It's not a clean, safe path. It goes up and down. And it needs a lot of energy and a lot of courage to go there. But yes, we're still on this path and we still want to proceed there. I think that's a bit startup life, right? Yes. I think it's the same for everybody here. Okay, danke for the moment, André. Und ein Finalist bleibt noch in der Kategorie der Startups, meine Damen und Herren. Ein Unternehmen, das F&E-Zyklen dank ihrer Neural Concept-Plattform beschleunigt. Und hier ist's. Wie es der Name schon sagt, Neural Concept. Founded in 2018 as a technology spin-off from EPFL in Lausanne, Neural Concept is committed to accelerating R&D cycles with its Neural Concept Shape platform. In today's rapidly evolving engineering landscape, organizations face immense challenges in designing innovative products within tight timelines. Enter Neural Concept, a pioneer in engineering intelligence.
By centralizing engineering intelligence in the design process, the company revolutionizes how engineers conceptualize, design, and validate products, transforming their interaction with CAE and CAD software. Built on cutting-edge deep learning algorithms, the Neural Concept Shape platform specializes in hybrid geometry generative models and physics surrogates. Through a modular platform, it enables CAE experts to develop and validate models using 3D data and deliver user-centric applications for designers. With Neural Concept, engineering teams are not only meeting today's demands, they are also shaping the future of engineering. Neural Concept COO Philippe Condé. So, how do you design a product, a car, a turbine, an airplane wing in 1/3 of the time of what it took you before? Let's say 2 years instead of 6 years. This is the challenge faced by all of our customers in the energy industry, automotive, and aerospace industry. And it's not just about accelerating the design process, it's about designing products which are much more efficient than the one they have today. If you take the example of designing a car, it's not just designing a car, but it's designing a car that emits 20% less CO2 emission. In order to solve this problem, engineering companies need to have access to technology to test their design in seconds versus hours or days today. And they need technology that can propose optimal design, unseen design that will perform better than what they have had so far. And this is what Neural Concept does. We put deep learning at the center of the design process of our customers. And as such, we revolutionize very much how the engineer are conceptualizing, designing, and validating product. Thank you very much. Philippe, please, have a seat. Philippe, this morning, Jennifer Harris-Strasber, who worked on the Mars rover Perseverance, was on stage. So could Neural Concept also help her and her team to cut down on development time by 2/3 or so? Good question, of course. I think, of course, it depends how they develop, but usually what they will do is they will need simulation. So they will come up with the design, and then they will simulate how this design will react in the physical world. And as she said at the end of her speech, she said that basically they have a limited number of time, and so they cannot test so many things. And I think that's exactly what we address. On one side, we can do things faster, but on the other side, you can test 10,000 more design than what probably they were able to, because suddenly a design is 1 second instead of an hour or days of waiting. Thank you. Also, meine Damen und Herren, wir haben Dimpora, wir haben Dimpora, Matrix und Neural Concept. Das sind unsere 3 Finalisten. Und wer von den 3 das Rennen gemacht hat, das verkündet nun Sibilla De Lorenzi. Sie ist Patentexpertin beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum. Willkommen. It wasn't easy, but this rising star has impressed the jury by its innovative technology, the global vision, the potential impact, the fact that it's easy, but it also contains a fascinating complexity, the drive, the talents, and successful IP strategy. Congratulations, herzliche Gratulation, congratulazioni, Matrix! Matrix, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch. Gewinner des Swiss Technology Award in der Kategorie Startups.
Er bleibt da. Du gehörst dazu. Herzlichen Glückwunsch. Hey, danke vielmals. Glückwunsch. Ich wechsle jetzt auf Deutsch. André, du hast den Preis gerade so angeschaut. Was bedeutet der für euch? Viel. Es ist in der Zwischenzeit eine lange Reise, ein Schritt, der zeigt, dass unser Team, unsere Ideen, unsere Technologie und das Ganze drumherum, das an das geglaubt hat, auf dem richtigen Weg ist. Und herzlichen Dank an die Jury, herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Ich bin ein bisschen sprachlos. Erhofft man sich auch etwas von so einem Preis? Ja, ich habe es ja vorher gesagt, wir sind am Fundraisen. Vielleicht hat das der eine oder andere schon gehört, das kann ja sein. Langsam müssen Sie mitschreiben, meine Damen und Herren. Und da hilft so etwas, eine gewisse Traction zu kriegen und ein bisschen zu sehen, dass wir da sind. Noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Swiss Technology Award in der Kategorie Startups. Die Matrix AG, meine Damen und Herren. Und ebenfalls nochmal einen Applaus für die beiden anderen Finalisten, Timpora und Neural Concepts. Dankeschön, thank you very much. Und einer bleibt noch, meine Damen und Herren, der Swiss Technology Award in der Kategorie Industry Innovation. Auch hier 3 Finalisten, die ich jetzt aber zuerst mal zu uns aufs Sofa hole. Und zwar sind das Lucius Rickenbacher. Er ist Executive Vice President Aviation Interiors bei Lantal Textiles. Dann haben wir Julian Eichroth, Project Lead and Senior Legal Consultant bei Lidl Schweiz. Und Marc Luder, er ist Head of Customer Solution Center and Engineering bei der Osterwalder AG. Herzlich willkommen! Wir sprechen gleich über eure Innovationen. Zuerst jetzt aber auch hier ein kleiner Einblick in die Unternehmen. Wir fangen mit Lantal Textiles an, die mit einer digitalen Färbetechnologie, meine Damen und Herren, im wahrsten Sinne des Wortes zu Höhenflügen ansetzen. Lantal Textiles, a Swiss company established in 1886, has been renowned for its traditional values and top-quality products and services for over 130 years, serving prestigious clients like Swiss, Qatar Airways, Thai Airways and Emirates. Traditionally, aircraft carpets were dyed using a labor and energy-intensive and slow yarn dyeing process. Lantal has revolutionized this industry with the world's first digital dyeing technology in aircraft carpets, making it more sustainable and efficient. The company's groundbreaking deep dyeing method ensures thorough penetration of color throughout the carpet, not just on the surface. Through this innovation, Lantal reduces water consumption by 60% during production and minimizes waste by 80%. The resulting lightweight carpets also contribute to a significant reduction in CO2 emissions. Lantal's ambitious vision aims to lead the global market in eco-friendly transportation interior products by 2030, prioritizing sustainability and environmental responsibility in the transportation industry. Lantal, EVP Aviation Interiors, Lucius Rickenbacher. Ja, Lucius, für dich. Für dich ist das heute ein spezieller Moment. Warum genau? Genau, Tobias. Vor 15 Jahren war ich hier am Swiss Innovation Forum dabei als Referentenbetreuer damals. Und ich war verantwortlich für Jean-Claude Biver, damals CEO von Hublot. Er erzählte hier auf dieser Bühne eine faszinierende Geschichte, dass er seinen wichtigsten Kunden jeweils ein großes Stück Käse vorbeibringe.
Und der Käse steht für Qualität und für Tradition und für Werte. Heute arbeite ich für Landtal und das allererste Produkt, das wir produziert haben, vor über 130 Jahren, sind die Käseleinen für den Emmentaler Käse. Und so bringe auch ich heute Käse zu meinen wichtigsten Kunden vorbei. Und um den Bogen zu schließen, vor 15 Jahren zu heute habe ich dir ein Stück Käse mitgebracht. Das ist ein Spezialkäse mit etwas LSD drin und Beef Testicles. Und, herzlichen Dank, Lucius. Sehr schön. Wenn wir jetzt über eure Technologie und auch die vergangenen Jahre sprechen, was hat denn die Idee und auch die Umsetzung, was hat euch da angetrieben? Was waren die Haupttreiber? Der Haupttreiber ist sehr einfach. Es war die Not. Wir produzieren seit 130 Jahren Textilien in der Schweiz. Wir hatten viele Hochs und Tiefs und plötzlich kam Corona. Unser Markt wurde komplett vom einen Tag auf den anderen ausradiert und wir hatten über 90% Umsatzverlust. Und so haben wir entschieden, wir müssen die Krise als Chance nutzen und wir müssen investieren, um das Überleben der Firma sicherzustellen, um für die nächsten Generationen in der Schweiz zu produzieren. Es gab keinen anderen Ausweg, außer die Flucht nach vorne. Also man musste innovativ werden. Und wie ist denn das jetzt heute? Also wie ist das Verhältnis einerseits zwischen der klassischen Herstellung und auf der anderen Seite aber den neuen Technologien? Wir haben den Investitionsentscheid in diesem Sommer 2020 getroffen, während Corona-Lockdown. Wir waren in einer dramatischen Situation. Vor 6 Monaten haben wir die Technologie offiziell in den Markt eingeführt, konnten bereits die ersten Kunden für uns gewinnen. Und unser Ziel ist es, bis im Jahre 2028 alle unsere Kunden auf diese nachhaltige digitale Produktionsmethode umzuschwenken und dann die herkömmliche Technologie entsprechend runterzufahren. Vielen Dank für den Moment, Lucius. Und wir gehen rüber zu Finalist Nummer 2, meine Damen und Herren. Zuerst aber auch ein Blick ins Video. Und zwar hat Lidl Schweiz zusammen mit dem Forschungsinstitut EMPA eine umweltfreundliche Sprühverpackung entwickelt. Lidl Switzerland operates nationwide more than 170 stores and is characterized by a product range that embodies quality, freshness, Swiss identity and sustainability. Food waste is a significant topic within the food industry that the company addresses throughout multiple measures. The same goes for the global plastic crisis resulting from single-use plastic packaging, which Lidl Switzerland is aiming to avoid and reduce, and to increase recycling rates. In collaboration with the EMPA Research Institute, Lidl Switzerland has developed an eco-friendly spray packaging that not only contributes to reducing plastic, but also reduces food waste in the supply chain, in stores and in households. The innovative cellulose protective layer serves as a coating for fruits and vegetables and aims to replace traditional packaging. Extracted from side streams of the food industry, the solid residues of processes, such as juicing, are subsequently bleached and finely ground into cellulose fibers. This results in a uniform layer that helps to significantly prolong the freshness of fruits and vegetables. Lidl Switzerland's long-term vision is to reduce petroleum-based packaging and minimize food waste through extended freshness. Lidl Switzerland, Project and Lead Senior Legal Consultant, Julian Eichroth. Julian, ihr habt bei diesem Projekt ja mit der EMPA zusammengearbeitet. Wie kam es dazu? Lidl Schweiz hat 2019 sein 10-jähriges Bestehen gefeiert und wollte aus diesem Anlass etwas ganz Spezielles entwickeln. Uns war klar, dass 2 wichtige Kundenbedürfnisse, die Plastikreduktion als auch die Vermeidung von Food Waste war. Und um diesem Rechnung zu tragen, wollten wir die bestmögliche Expertise und sind deshalb auf die EMPA zugegangen und haben nach Lösungsansätzen gesucht. Und heute haben wir jetzt dieses Ergebnis dieser erfolgreichen Zusammenarbeit sehen dürfen. Aber vielleicht noch etwas konkreter, also ruft man da mal an und sagt, hallo EMPA, ihr seid ziemlich gut in so Dingen, wir hätten gerne irgendetwas, das die Verpackung reduziert. Oder wie seid ihr da vorgegangen? Hattet ihr schon eine konkrete Idee? Wir hatten tatsächlich keine konkrete Idee. Wie so oft fängt das mit einer Brainstorming-Session an,
wo alle Möglichkeiten offen sind, bis sich dann das Ganze konkretisiert. Und wie steht es um den Markteintritt? Also kann man da schon sagen, wann es diese Sprühverpackungen denn tatsächlich geben könnte? Das ist eine sehr schwierige Frage. Das Coating funktioniert, das haben zahlreiche Industrie- als auch Labortests gezeigt. Wir haben es geschafft, die Haltbarkeit der Gurke bis zu 2 Wochen zu verlängern. Auch lebensmittelsicherheitstechnisch ist der Verzehr absolut unbedenklich. Das haben Laboranalysen gezeigt. Nichtsdestotrotz ist Zellulose Stand heute regulatorisch noch nicht auf frischem Obst und Gemüse zugelassen. Wir sind dazu in engem Austausch mit den Behörden und hoffen, dass wir 2024 den ersten Pilotverkauf durchführen können. Vielen Dank, Julian. Und jetzt zum letzten Finalisten, meine Damen und Herren, der Osterwalder AG. Sie wurde für eine servoelektrische Mehrplattenpulverpresse in die letzten 3 erkoren. Ja, ich muss das wirklich ablesen. Eine Mehrplattenpulverpresse, servoelektrisch auch noch. Und diese Presse sorgt, und das ist das Wichtigste, für eine nachhaltige und ressourceneffizientere Produktion. Bitte schön. The Swiss mechanical engineering company Osterwalder, founded in 1882, is headquartered in Lies, Canton Bern. It is renowned as a pioneer in the development of energy-efficient powder presses with high pressing forces. There is an urgent global need to reduce greenhouse gas emissions and mitigate ongoing global warming. The increasing demands for sustainable, efficient and resource-conscious production are gaining significance. Osterwalder has set a new standard in terms of operational efficiency. With its servo-electric multi-plate powder presses, the company significantly contributes to sustainable, resource-efficient and climate-neutral production. Osterwalder electric presses help reduce CO2 emissions by 70% over the life cycle of a press, particularly during production operations. The primary focus is on replacing fully hydraulic presses with their high energy consumption and increasing the overall equipment effectiveness for customers. Driven by its innovative spirit, Osterwalder provides future-focused customers with customized solutions across the production process, on the way to emission-free, climate-neutral production. Osterwalder, Head of Customer Solutions Center and Engineering Department, Mark Luder. Mark, eure Firma hat schon eine über 140-jährige Firmengeschichte und Innovationskultur wird da seit Anfang eigentlich groß geschrieben. Was heißt Innovationskultur bei euch? Ja, wir leben wirklich diese Innovationskultur bei uns und das macht uns auch stark. Wir müssen uns Jahr für Jahr in einem schwierigen Markt immer wieder beweisen und wir machen das als Pioniere und als technologieführender Hersteller von Pulverpressen in diesem Markt. Und als Ingenieur gibt es nichts Spannenderes, als so in einem innovativen Umfeld zu arbeiten. Du hast gerade gesagt, oder? Die Technologieführerschaft, das ist euch wichtig und das bedeutet natürlich auch ständige Weiterentwicklung. Ich habe gehört, IoT Connect, Augmented Reality, das könnten nächste Schritte sein. Kannst du uns da schon etwas mehr dazu verraten? Ja, also das Feld ist noch viel größer. Also im ganzen Bereich IoT Connect gibt es ja die Industrie 4.0, Smart Factory. Also da kommt einiges. Die Entwicklungsroadmap 2024 ist randvoll. Uns gehen die Ideen nicht aus. Wir werden da auch konkrete Projekte vorstellen für unsere Kunden Anfang nächstes Jahr, im Verlauf vom nächsten Jahr. Ja. Aber wenn wir über Industrie 4.0 sprechen, Smart Factory, ein paar Mitarbeitende braucht ihr doch noch. Ja, aber es ist schon so, also in den letzten Jahren ist die ganze Softwareentwicklung extrem gewachsen. Also mittlerweile haben wir mehr Softwareingenieure als Konstrukteure bei uns in der Firma. Ja, das ist so. Dankeschön, Marc. Also, meine Damen und Herren, 3 Unternehmen, die für Industry Innovation stehen. Und jetzt wird uns Thomas Hodl, er ist Leiter Business Unit Ideation beim Produktentwickler Helbling. Er wird uns sagen, wer von den 3
den Preis gleich entgegennehmen darf. Den Swiss Technology Award in der Kategorie Industry Innovation. Thomas Hodl, herzlich willkommen. Innovation findet oft bei hohem Druck statt, wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten steckt. So ging es auch dem Gewinner der Kategorie Industry Innovation vor einigen Jahren. Uns als Jury hat beeindruckt, wie entschieden das Unternehmen auf Innovation gesetzt hat und durch ein neues Verfahren gleich mehrere Probleme gelöst hat. Mehr Flexibilität, schnellere Prozesse und bessere Umweltverträglichkeit. Der Gewinner ist Landtal Textiles. Landtal Textiles, meine Damen und Herren. Lucius Rickenbacher, herzlichen Glückwunsch. Merci vielmals. Merci vielmals. Danke. Danke. Bitte, hochkommen das Team. Hey. Hey, du. Hey. Hey. Und jetzt bitte einmal noch alle schön in Position, ganz genau, danke schön. Komm jetzt. Für ein schönes Siegerfoto. Aus der Krise heraus zu Höhenflügen angesetzt, wie ich es vorher schon gesagt habe. Lucius, dieser Preis wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen eine Bestätigung, dass ihr wirklich den richtigen Weg beschritten habt. Ja, der Preis bedeutet uns unglaublich viel. Es ist sehr einfach, immer zu sagen, man sollte in der Krise investieren. Das ist sehr einfach. Aber wenn man gleichzeitig Leute entlasten muss und dann die bestehende Mannschaft von dieser Zukunft überzeugen muss und dann auch die finanziellen Mittel bereitstellen muss in dieser Krise, um so viel zu investieren, das macht mich unglaublich stolz. Und das ist eine Teamleistung. Da waren ganz viele Leute Tag und Nacht dran. Und heute stehen wir sehr gut da und hoffen natürlich, jetzt profitieren zu können in den nächsten Jahren. Wo kommt der hin, der Award? Da kommt neben die Maschine. Und da haben wir sicher einen schönen Platz. Und vielleicht drucken wir ihn dann schon bald mal auf den Teppich. Ganz genau, das muss man vielleicht auch noch sagen. Der Teppich, Sie sehen ihn wahrscheinlich nicht, auf dem alle gestanden sind, der kommt von euch, oder? Der kommt von uns, genau. Wunderbar. So. Also, meine Damen und Herren, noch einmal einen herzlichen Applaus. Danke. Für Landtal Textiles und die beiden anderen Finalisten. Dankeschön. Ja, Danke. Merci vielmals.